નમસ્તે. ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 8 વિષય છે અંગ્રેજી, અને અંગ્રેજી વિષયની અંદર પાઠ નંબર છે 3, જેનું નામ છે વોટ વેર યુ ડુઈંગ. અને આ પાઠના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપ્યા છે, તો સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. પ્રશ્ન 1 છે, એટલે કે એક્ટિવિટી 1 છે, આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન. પ્રશ્ન જવાબ આપવાના છે. તો પહેલો કે વોટ ડુ યુ સી ઇન ધીસ પિક્ચર? તો આઈ સી અ બિંગ જાયન્ટ વ્હીલ ઇન ધ પિક્ચર્સ. બીજો પ્રશ્ન, વેર ઇઝ ઇટ ફાઉન્ડ? તો ઇટ ફાઉન્ડ ઇઝ ફેર. ત્રીજો પ્રશ્ન, હેવ યુ ઇવર ટેકન અ રાઇડ્સ ઇન ઇટ? તો યસ આઈ હેવ. ચોથો પ્રશ્ન, ટેલ યોર ક્લાસ અબાઉટ યોર એક્સપિરિયન્સ રીડિંગ ઓન ઇટ? તો જવાબ આવશે, ઇટ વોઝ અ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ એઝ ધ જાયન્ટ વ્હીલ સ્લોલી સ્ટાન્ડેડ. આઈ એન્જોયડ ધ ફીલિંગ ઓફ ગોઈંગ અપ. આઈ વેન અ રીચ ધ રાઇડ એટ ધ ટોપ. આઈ વોઝ ધ લિટલ સ્ક્રેડ. એવરીથિંગ લુકેડ so tiny from up there as the giant wheel came down. I was a little relaxed. I really enjoyed this ride. પ્રશ્ન બીજો 82. Now look at the following pictures and write appropriate appropriate sentence below each pictures. તો જોઈએ, Vinu climbed up a tree. He sat on the branch. He was cutting the same branch. An old man saw that boy. He said, "Oh, Vinu, don't cut that branch. You will fall." The boy laughed at the old man, not follow his advice. He continued to cut the branch. He fell down and broke his leg. ત્રીજો પ્રશ્ન, Activity 4. Listen to the following. Perhaps read the aloud. Find of similar phrases from the letter and activity 2 and 3 following the example. જોઈએ, પહેલો પ્રશ્ન, કેમ બ્લેક ફોર્મ અમરેલી? તો કેમ બ્લેક ઇન ધ ઇવનિંગ? ફેલ ડાઉન ફ્રોમ ધ જાયન્ટ wheels. Fell down and broke his legs. Looking at the birds. Looking at the small plane. Laughed at my friends. Laughed at the old man. A couple of sweet shop. End of the movies. End of the fair. Full of water. Full of people. Climb up the hills. Climbed up a tree. Row as trees. Row is stalls. Sat down on the road. Sat down for a while. ચોથો પ્રશ્ન, Activity 4. Mark T for true and F for place in the brackets against each. સાચા ખોટા બતાવવાના છે. તો ટીના વિઝિટેડ ધોળાવીરા, ખોટું, એટલે કે ફ્લેશ. મીના વિઝિટેડ ધ ટ્રેડ ફેર ઇન માર્ચ 2014. ફ્લેશ, ફોલ્સ. Meena visited the village fair with his parents. False. The trade fair was in Halol. False. Meena eats jalebis. False. मतलब 5 ખોટા છે. પાંચમો પ્રશ્ન, Activity 5. બેની જોડીમાં કામ કરું. ટીનાનું પત્ર ફરીથી વાંચું અને નીચે આપેલા 3 કોલમમાં મુદ્દા નોંધવાના છે, જે માત્ર વિલેજ ફેરની વિગતો છે. તો પહેલું આપ્યું છે કે ઇટ ઇઝ હેલ્ડ ઇન અ વિલેજ. બીજું, દેર વેઝ મેની શોપ્સ ઓફ ટોયસ, સ્વીટ્સ એન્ડ હાઉસ હોલ્ડ આઇટમ્સ. ત્રીજો,
થર્ડ, ધ શોપ વેર લુકેડ આફ્ટર બાય ધ શોપકીપર્સ. માત્ર ટ્રેડ ફેરની વિગતો, આ વિલેજની વિગતો હતી. આ ટ્રેડ ફેરની વિગતો જોઈએ તો છે ઇટ ઇઝ હેલ્ડ ઇન સિટી. દેર વેર મેની સ્ટોલ ઓફ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ગુડ, બ્રાઇટ્સ એન્ડ વોશિંગ મશીન. ત્રીજું, ધ સ્ટોલ્સ વેર લુકિંગ આફ્ટર બાય સેલ્સ ગર્લ એન્ડ સેલ્સમેન. બંને લાગુ પડતી હોય એ વિગતો જોઈએ આપણે. તો જોઈએ બંને શું લાગુ પડે. દેર વોઝ અ બિગ ક્રાઉડ એન્ડ અ લોટ ઓફ નોઇઝ. બીજું, દેર વોઝ શોપ સ્ટોલ્સ સેલિંગ વેરિયસ થિંગ્સ. જે બી, સ્ટડી ધ details in activity 3. The two fair have some things similar and some difference. Write a paragraph. So what is similar by using words like and also to. So what is different by using the word but. તો જોઈએ તમારા સમક્ષ પેરેગ્રાફ મૂકી છે. આખું પેરેગ્રાફ તમારી સમક્ષ આપણે વાંચી જઈએ. અ વિલેજ ફેર has big crowd and there is a lot of noise. A trade fair also has a big crowd and there is a lot of noise too. A village fair and a trade fair have stalls and shops selling different items. A village fair he had in a village but a trade fair had in a city. In village fair there are many shops selling toys, sweets and household things, but in the trade fair there are still selling electronics goods and things like frying and washing machine. In a village fair the shops are looked after by sales girl and salesman. There was a merry-go-round, a giant's wheels and a juggler and the village fair, but there were only fast food stalls at the trade fairs. એ તમે લખી શકો. છઠ્ઠું એક્ટિવિટી 6. મનીષા is comparing what she was doing yesterday and today at the same time. Can you help her? તો જે ટાઈમ યસ્ટરડે એ ટાઈમ આપ્યો છે, યસ્ટરડેઝ એક્ટિવિટીઝ એન્ડ ટુડે એક્ટિવિટીઝ ટાઈમ આપ્યો છે. બરાબર છે. જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. જોઈએ આપણે એ રીતે વાક્ય બનાવવાના છે. યસ્ટરડે સીધા આપણે જવાબ લખી દઈએ. યસ્ટરડે એટ 11 am Manisha was drawing a picture. Today at 11 am she is attending prayers. બીજું કે 2, yesterday at 1:30 pm Manisha was making a paper bag. Today at 1:30 pm she is parents in her class. Third, yesterday at 6 pm Manisha was playing kho. Today at 6 pm she is talking to friend. Fourth, yesterday at 7:30 pm Manisha was watching a movie. Today 7:30 pm she is doing her homework. બરાબર છે. હવે જોઈએ આગળ. સાતમો એક્ટિવિટી 7. રાઇટ અ લેટર to your friends. The following question will help you write about on places. તો તે લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ આપણે જે આ મુદ્દા આપ્યા છે એના આધારે. તો નડિયાદ 12 June 2013. Dear Jatin, thank you for your letter telling me about your visit to Mumbai. It was interesting. I am sure you had a good time. During the summer holidays, I visited my uncle and about an aunt in Patan. It is a small town which is famous for its patolas. I went to Patan with my family. We traveled by car from Nadia to Patan. We reached Patan in the afternoon. Almost all the shops in the main bazaar were shut.
There was hardly any traffic because of the hut. We reached my uncle's house in Ganpati Nipol, which is right in the middle of town. During my visit to Patan, I saw many interesting places like the Ranki Vav, the Satrin Talav. That two places are so beautiful. My uncle also told us about the history of the place. We also invited the family which make the beautiful patolas which are famous all over the world. I really enjoyed watching the whole process of making a patola. It was really hard rolls. I enjoy my trips to Patan. Now I end my letter to convey my regards to your parents, your loving અજય. તો મિત્રો અહીંયા આપણે ધોરણ 8નો અંગ્રેજી વિષયનો પાઠ નંબર 3 વોટ વેર યુ ડુઈંગ જે પાઠ આપ્યો છે એના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એટલે કે જે એક્સરસાઇઝ આપી છે એનું સંપૂર્ણપણે આપણે એ વિડીયો સુધી પૂરું કરીએ છીએ. જો તમને વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી અને વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું.